हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज की मोस्ट आस्क्ड बेसिक इकोनॉमिक्स एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में भी हम पहले की तरह 10 क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। हम प्रीवियस 9 वीडियोस में 90 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, 10 क्वेश्चंस इन ईच वीडियो। तो आप क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व करें तो मेरे बताने से पहले आप एक बार उसको पॉज कर लें और देखें कि आपका आंसर क्या आ रहा है, और आप कोशिश करें कि आपके जो क्वेश्चंस हो 8 या 9 या कम से कम जो ये हैं 8 9 10 में से कोई एक स्कोर आपका आए, और आप इसी हिसाब से अपने आप को कैटेगराइज कर सकते हैं ए प्लस या ए प्लस प्लस की किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। अगर किसी भी स्टूडेंट या लर्नर का स्कोर 8 से कम आता है तो उसको अपनी तैयारी को और बेहतर करने की ज़रूरत है। ये सारे क्वेश्चंस हर तरह के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और बेसिक क्वेश्चंस का जो पोर्शन होता है अराउंड 30 to 33% क्वेश्चंस हर तरह के एग्जाम्स में होते हैं। वो चाहे पीजीटी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, नेट जेआरएफ का हो, या सीयूईटी या कोई सा भी एग्जाम हो। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ए कंज्यूमर रीचेज स्टेट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट वेयर इक्विलिब्रियम satisfaction at MUX is less than PX, MUX is equal to PX, MUX is greater than PX, TX, TUX is equal to PX. So the right answer for this question is marginal utility of X should be equal to the price of X. Next question is Px is equal to Py. If Px is equal to Py, then what when the consumer maximizes his utility? X must equal Y, XU must equal MUY, MUX may equal MUY, but it is not necessarily so. X and Y must be substituted. So the right answer for this question, MUX must equal MUY for a consumer satisfaction when it should maximize. PX MUX upon PX should be equal to MUY upon PY, or we can say that in other words, MUX upon MUY should be equal to PX upon PY. Next question, in case of two goods following utility approach, a consumer is in equilibrium when MUX is equal upon PX is equal to MUY upon PY, MUX upon PX is less than MUY upon PY, MUX upon PX is greater than MUY upon PY, both B and C. So in case of two goods, as discussed in previous question as well, MUX upon PX and MUY upon PY should be the right answer. Consider the following statements. Equilibrium is struck when MUX upon PX is equal to MUM. Marginal utility of money is not constant. Marginal utility of money refers to utility worth of a rupee to a consumer. So the right answer for this question is option C, that is equilibrium is struck wherever the MUX upon PX should be equal to the MUM, and MU marginal utility of money should be constant, so this will be the wrong. Consumer will satisfy his wants, or will be at equilibrium when his marginal utility of money will be constant. And the third option is marginal utility of money refers to utility worth of a rupee to a consumer. It is also right. The marginal utility of X upon marginal utility of Y ratio is 10, and the PX upon PY ratio is 8. So the consumer should buy what? Uh, we have to write first here MUX on MUY is equal to 10, and PX upon PY is equal to 8. We know that consumer will be in equilibrium when MUX MUY will be equal to PX upon PY, right? If we compare here this portion and this one, we know that MUX upon MUY is greater than PX upon PY. It shows that consumer gets more marginal utility per rupee than Y from X commodity.
So he will consume more X and less Y. Consumer will buy more unit of a good if the value of the good total utility is greater than the rupee, marginal utility is less than the price, marginal utility is greater than प्राइस, टोटल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस। तो यहाँ पे बताना है कि जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बाई करेगा, कितनी यूनिट्स ऑफ गुड बाई करेगा, अगर जो वैल्यू ऑफ गुड्स है वो क्या होगी। तो जहाँ पर भी मार्जिनल यूटिलिटी विल बी ग्रेटर देन द प्राइस, कंज्यूमर विल बाई मोर यूनिट्स ऑफ गुड्स। So the right answer for this question is C. Our next question is a utility maximizing consumer changes her spending on goods X and Y until what? So the right answer, as previously discussed, is will be option D, MUX upon PY, MUY upon. Sorry, this will not be the right option. MUX. Uh, if a consumer is getting MU consuming two goods X and Y, he will be satisfying his consumption level MUX upon PX upon MUY upon PY. So option B will be the which option will be the right answer? MUX upon PY. No, MUX upon this is not correct. MTUX upon P, this is also not correct. PX upon PX MU, PX upon MUX, PY upon MU, this is also not correct. So the consumer will be satisfied at where MUX upon PX and MUY upon PY will be equal. Yeah, MUX upon MUY will be equal to Px upon Py. If a consumer consumes three commodities X, Y, and Z with a given income and price, his consumption, his satisfaction will be maximum when. So the right answer for this question will be MUX upon MUY, MUY upon MUZ, MUZ upon MUX, or MUX upon PX, MUY upon PY, MUZ upon PZ. So right answer for this question will be MUX upon PX, MUY upon PY, MUZ upon PZ. Our next question is, which of the following is one of the basis for the indifference curve analysis? Independent utility, ordinal utility, cardinal utility, or diminishing utility. So the basis for the indifference curve analysis is ordinal utility. Our last question for today's video is, who proposed substitution effect of change in consumers equilibrium? Higgs and Allen, Bordling, Marshall, and Trumpeter. So the right answer for this question is Higgs and Allen. Thank you so much guys for watching. Please like, share, and subscribe, and also share your score in the comment box that how many questions you opted correctly. Thank